Oui. Anti vidéo yon spot exceptionnel. C'est pas vrai. Comment tu vas gagner sur Facebook, même sur YouTube? Yo, tu vois ces choses-là, ouais, streaming même. Pas jamais. Pas parler de bail ça. Encore. Ok? Pas gagner sur ces blagues. On fait qu'on est. Qui, bah, Vamos levar não. Isso vai apertar. Sim, jamais. What would the boy have? That's what they want to problem. Tá bom. It's not like going to partnership. Ok, so. Iso ba nou yon jene? Iso yon pat men bene, iso men jene. So iso an fas barbecue. Allô? Et just crash internet là, just font drop. Et tous les deux qui font ça. Et moi, je vais lancer YouTube là, je vais lancer Facebook là. Pendant pause. Sous Zoom? Ok, on met non Zoom n'a pas jamais capé mais tous les deux, ni Facebook ni YouTube là, just crash. Et ça fait le vrai message ça. C'est moi je vais lancer. Yeah. Moi je vais lancer. Ok. Michel a annoncé que va faire Zoom. Oui, je vais. Alors là, Visa, whatever. Oui, non, vous comprenez. Au père, Michel a levé. Ouvrez. Ça, ou t'es. Ok, allez.
Nous retournons après pour nous capables de continuer ensemble avec Anel. Je viens dans la 8e édition Sommet Fintech Haïti qui a déroulé le sommet qui a déroulé sur les paiements digitaux pour la transformation sociale, économique et financière avec belle causerie que nous découvrons tout bel échange qui gagne de avec différents panélistes. Il est vraiment pour nous capables de recevoir panel ça qui dit transformation de théma. Jean-Marie a continué avec panel ça. Breve introduction. Comment ça va? Your mic, your mic. Oh, your mic. I can. I don't know any French. I know English and Spanish. About it. Okay, that's fine. That's fine. I think we should learn some French, you know, and very soon some Creole because you have connection with the now. If I have to prioritize, I'll go with Creole before French. Oh wow, that's great. So nice to have you. Likewise, thank you for having me. We're very excited to connect with you and with customers in Haiti. So you know the market, you know everything about Haiti, about the ecosystem. I wouldn't say everything, but we have we're in contact with a number of the key stakeholders in the Haitian payments ecosystem. We've been working very closely with them. I myself have been the country manager of Haiti for the last 4 years, so I have a tremendous amount about the market. And with our local partners, we put together robust plans and very ambitious goals for leveraging digital payments to really uplift the economy and push things forward in Haiti. Great. Your partners are the banks, the commercial banks. Oh, we have a lot, but we have commercial banks in Haiti as well. Yeah, so traditionally our ecosystem, Visa works through the commercial banks, through what we call the four-party model. Work with entities that work with consumers, and then we work with other entities that work with businesses. And we started our business 60 years ago working with banks. And over time, and in particularly during the last 7 to 10 years, we've expanded the types of entities that we work with and the delivery channels. So not only do we work with banks, but we work with merchants, with Fintech, with technology providers, with governments, all the various stakeholders that are impacted by the ecosystem. Specifically in Haiti, we work very closely with the banks, and we've had the opportunity to work with already or planning to work with them. And we're always looking for new partners that are local to the ecosystem. That's good. That's cool. So the floor is yours now. So you're gonna talk a little bit about for digital payments in Haiti. Sure. So as we say, you have 10 minutes presentation, then after that I will come up with some questions. 10 minutes presentation. All right. So yeah. Then we're right into some of the. Let me jump right into the content. I'm gonna share my screen. You should be able to share your screen. Yeah, I mean, your browser's preventing you. Hold on, the browser's preventing me from. Let's see, 1 second. Let's see. I'm using a different browser here. Okay. So we just had a conversation with 2 Haitian natives living in the US and in Europe, right? So they talked about the ecosystem in Africa, how what Haiti can learn from Africa. So there are a lot of opportunities as well for countries like Haiti. So do you see opportunities for Haiti in digital payments? Absolutely, and let's just turn this into a conversation, John, because for some reason I'm not able to project here. But absolutely. So in terms of what we see in Haiti, Haiti is, as we all know, right? It's a cash-based economy. Less than
10%, a lot less than 10% of payments are done electronically. Most of them are done cash or in some cases, checks. It's an economy that's very dependent on or where remittances account for a big portion of its GDP. And where we see a lot of funds flowing into the market from relief funds, NGOs, and even government distributing funds. The challenges that we have, and it also creates opportunities that we have the traditional banking and payments infrastructure isn't highly penetrated. I think it's about 30% of the population has an account. Traditional terminals where you go spend, you go spend the card. The penetration is limited. But what we are seeing is that there's an interesting penetration of cell phones, and smartphones are growing as well. We're seeing social media use increasing, and that creates a channel for us to engage with consumers. Much like we've seen the various stakeholders in Africa do as well through their phones. One of the challenges, one of the things that we have to solve for, right, is interoperability, right? Because if you look at the various electronic payment systems in Haiti, you have remittances that come in, they're deposited into they come in electronically, but consumers, for a number of reasons, right, recipients go and withdraw the funds and convert it into cash, right? Then you have the telecommunication companies with robust P2P networks, right? But they're limited to domestic use only, right? And so, and they're not necessarily integrated with the banks, so that requires, again, cash outlets, right? And then you have the international payment networks like Visa, right, where you have a robust international network. But domestically, there's limited ways to utilize the product, right? So someone wants to go shopping in many instances, particularly if they're outside of Port-au-Prince, they're withdrawing cash, right? So that creates major opportunities, right? Because when you electronify transactions, one, it's an opportunity for businesses to engage differently with their consumers. They can generate new business lines, and they can innovate, right? And what's unique about Haiti versus the rest of the region is that we're not beholden to the legacy infrastructure, right? Many times that legacy infrastructure in other markets prevents us from doing what we want to do, because we can't use, rather than using the latest technology that's off the shelf, we're forced to retrofit whatever we can based on that infrastructure, right? So really, I see Haiti as from an innovation standpoint and from a payments opportunity standpoint as a blank canvas that we can work together to So what I'll do is I'll continue from there. I can jump into my presentation, even though you guys can't see the slides, and we can go into some of the what we see as the important drivers ecosystem. So we see 4 big pillars that we think need to that could exist. Or that if they exist, that we can create them together, could drive payments forward. One is digital issuance. Digital issuance allows us to reach more people, and that digital issuance, of course, needs to be secure. It needs to be simplified. It needs to leverage technology to create a simple way for people to access financial services, right? And that through that digital issuance, we can offer a variety of accounts, right? Whether it's a debit credential or a credit, or issue a loan, or issue a basic account. And this is critical because you can't have a one-size-fits-all financial service to meet all the needs of the various segments within the Haitian society, right?
an additional point with its digital issuance that I think is critical is that when you think of a Visa credential, right, which is what you might issue digitally, Visa credentials used to be very simply to access your funds and to go pay at a merchant, right? But now it's important infrastructure for payments, because not only could you use that credential to pay, but you could use that credential to receive remittances directly into your account. You can use it as a foundation technology to build a P2P platform, right? Or for a fintech to build their solution around, right, to enable money movement. And then of course it comes with a built-in network, right? So that digital issuance is key as it also drives interoperability. The second point that we think is important are digital wallets, right? So that consumers can hold those funds, but it's critical for these digital wallets to be interoperable, right? So they can live so they can benefit from the global innovation that we're seeing, so that when people are traveling around the world, or they're staying in Haiti, they can use that same wallet. And we think, and it's important for them to have the latest in security and technology. One of those foundational security elements where you basically turn an account into a random set of numbers that if they're stolen, they can't be utilized to so tokenizing that digital wallet is key. The third element that we think is important is the movement of money in real time. Okay. Where, because ultimately moving the funds from real time from one spot to another gives people the confidence that they're receiving those funds, and it enables a number of different use cases that we know are in demand, whether it's funds disbursements through a remittance or through subsidy or P2P. And then lastly, it's the acceptance of these credentials. These credentials need to have utility, right? If someone has their funds stored in a wallet, they need to be able to use it where they want to use it, when they want to use it, right? So we need to create utility around that, and that includes digital acceptance. So how do you enable merchants to very easily accept funds, but without we don't have, but they're doing so with emerging form factor, right? Tap to a phone, a QR code, a link, and things of that sort, and it has to be done in a seamless, and inclusive, and secure manner. Those are sort of the four big pillars that we see as far as technology, and the general principles that we need to always have in mind as we cooperate as an industry are: 1, interoperability; 2, security, working in people's money; 3, user experience. In the digital world, user experience is paramount; and the fourth area is utility of the funds. Mm-hmm. So thank you for your presentation, Jorge. I was thinking about the merchant side. So it's an ecosystem that needs to be built. So how do you see the ecosystem? What is the weakness of this ecosystem? How do you see this ecosystem? What needs to be done? Look, there's a number of things that we need to work on. But I think what we need to start is understanding that the Haitian market is unique, right? And while we use other markets as references, we need to build something that's for the Haitian market and that's appropriate for the Haitian market, right? And it goes from form factors to distribution channels to commercial models. And so the challenge in building an ecosystem, right, is that, or building that network, is that there's typically two sides to the network. There's a payer and there's a receiver, right? Well, that's the payer. And you need to have enough payers to then so that the receiver feels, okay, I need to accept these funds, right? So I think the first thing that we need to do is focus on the consumer side of the business, right?
Yeah, you put the consumer at the center of your decision. You start with the consumer, because at the end, we know that the Asian market is characterized by a lot of small businesses, right? Mhm. And small businesses behave very similarly to consumers, right? So how do we enable the flow of funds? If we follow the flow of funds, how do we enable the flow of funds to go from one person to another, right? And if we think of remittances, we think of salary payments as the way people are receiving their funds, then how are they using their funds, right? And the first places that they're gonna use their funds are gonna be where they're doing their day-to-day job, right? Or using the funds. So grocery, gas, the day-to-day essentials. So what we need to do is focus on those spots where people are receiving funds, where they're wanting to use these funds electronically, and then work with merchants to help them understand, help them accept payments in a very easy manner, right? So today, what we have in Haiti, we have terminals, right? And for the big stores and for medium-sized shops, that makes a lot of sense. But what we need to do is start working together on different, less expensive mechanisms to accept funds, which have supply chains. So one idea that we're seeing, starting to see in Haiti and then we see around the world, one is QR codes, right? So that's one. Secondly, that's become very popular is tap to phone, right? And what I like about tap to phone is that all you need is the smart device, NFC enabled device. And with this, if you take a Visa credential today, you tap it on this phone, that merchant can accept payments directly on their phone, right? So that's one of the areas that we can focus on from a form factor standpoint. And then the other area is going to be the distribution channel. How do you get to these merchants in a simple, secure way, right? Traditional terminals require a physical delivery of that terminal or someone to come into a branch. So we need to think, how do we retailize, right, the distribution model for merchants to begin accepting online. And when I say retailize, it means just how you massify it, right? And it might be as simple as having them fill a digital form and download an application, and with that app, they can accept payments. There's also, by the way, there's also a regulatory component that could really drive impact to this as well. We've seen it in countries, of course, the local bank, the local fintech play an important, the innovation brought to market play an important role in driving adoption. But when we've seen real big impact is when the public and private sector work collaboratively, and where the public sector incentivizes the use of electronic payments with the understanding that it will drive financial inclusion, and that has a broader impact on people's lives, on businesses, and on the overall economy. Jorge, a young professional can tell you that access can be a problem for them, let's take a freelance, a young developer who wants to sell, who wants to develop his own application, then to sell online. Today in Haiti, it's not possible. So what could be the conversation now? The banks, the commercial banks, because at the end, people are talking about e-commerce. Payment is a big issue for the Haitian market. So there's some basic level of infrastructure that needs to be developed to enable e-commerce, because there's very inexpensive e-commerce that can be done, right? But then you start sacrificing on security, on user experience. And when you go into it this way, you don't create confidence in the payments ecosystem, and it does more damage than good, right? So the starting point is that
with the local ecosystem and the international partners like Visa, we need to create a secure mechanism with solutions that create that user experience and make it feasible for merchants and independents and the gig workers to begin selling online, right? Right now, this is concentrated in the banking sector. More and more, we're seeing fintech interested in working with them. So to one, develop this, and I know you guys are doing a lot of work on this front. Develop this ecosystem to support fintech that can partner with banks, right? But what we do need the infrastructure to be implemented in Haiti, so that we can have a robust gateway that allows for all the security and fraud management mechanisms that are needed to run a viable business. Short answer, from an e-commerce platform standpoint, today we don't have a robust solution that's local to Haiti that can settle in boards. And this is something that the banks are aware of. They're trying to work through it, right? Of course, there's been, this last year has put a pause or has delayed some of these projects. Yeah. But I think definitely that we've identified that needs to be addressed, because we see it as a potential catalyst to innovation and to commerce in Haiti. That's is it sad or something that you think that could block, what we're talking about? We talk about financial inclusion. We talk about penetration. But you need to have access to the financial system. So it's difficult for a student to get a loan. That's something that you have seen probably in the region. So how do you think, because you identified the issue, but how do you think we can address this problem? Who needs to be on board? We have the central bank, we have the commercial banks, we have the credit unions. Who needs to be on board? Look, I think the starting point for any of this is we have to follow the funds, right? Where is the money moving through, and where are the pain points in that money movement today, right? And my starting point would be, how do we, those funds that are already electronic, how do we keep them electronic, right? Let's start with that. Yeah, it needs to stay inside the ecosystem. That's very to stay inside, and I'm not even saying the Visa ecosystem, I'm just saying the electronic channel. Yeah, right? I got it. Sure. And so let's start there. So if we follow the flow of the remittances coming into the market, why are they're deposited? They're electronic, right? They're deposited into a bank account, right? From a regulatory, by law, this needs to be done this way. And then some people keep it in their accounts, but a lot of people are withdrawing it right away, right? Yeah. Right? Why are they withdrawing it right away? Right? Is it a technology issue? Is it a utility issue? Is it a regulatory issue? What is it? Feedback we see the answer is all of the above, right? So the first point is let's all the different stakeholders that are in the market, let's take a look at what's causing this, right? And start thinking of the entire value chain and what needs to be done in order to address this, right? So those funds. So say, to answer your question around who needs to be on the table. One thing we need to think around is the issuance of a credential that allows people to get those funds from their accounts, right? And then to not only to access those funds, because that's their priority right now, but eventually to use those funds, right? So that's the first point. Once you have a credential, then next to those funds, you have a vehicle to now transact electronically, okay? Mm-hmm. Where and how do you use those funds, right? So this is where you start saying, okay, how do I add utility?
let's start with how people use their money and where they use it, and are they incentivized to change their behaviors, right? Mm-hmm. So the first place people use it, as I mentioned earlier, as I referenced, is on daily spend, right? Yeah, just transportation for Restaurants, bill payments, things of that sort. So let's make sure, let's work with those merchants to help them begin accepting payments, right? Then we need to think around also if we think of other funds that are coming into the market, by the way, I use remittances as an example, but let's say government subsidies, right? Same thing goes, where are the funds going to, right? To an electronic place, if they are, let's put a credential there. Once a credential's there, let's have utility, right? How else are people using their money? They're sending person-to-person payments, right? So how do we create interoperability between the funds that are tied to an account that's tied to a card, and those and the use of those funds for a person-to-person electronic transfer, right? Mm-hmm. So what infrastructure is necessary there? And so when you start answering those questions, you start seeing who needs to be at the table. I think it's obviously that there's the networks, right? It's an important role. It's the banks, right? It's the telecommunication companies that indeed are playing an important role in payments. It's definitely the governments, right? And then I would say fintech plays an important role, because most Haitians are not banks, right? For a host of different reasons, right? But there are brands that they trust. There are technologies they trust. So how do we so this is where having an open, collaborative network is important, right? Because people trust certain brands. It doesn't mean they trust your brand, right? Yeah. But they trust certain brands. So how do we enable those brands to promote or enable electronic payments? So one of the things with Visa, one of our strategies is to be a network of networks, right? And to enable third parties, right? I know that not everybody most people trust the Visa brand, but not everybody identifies with my brand. So I work through banks, right? Yeah. With several banks. They trust one bank, they don't trust another, right? I work with wallet providers, right? Technology, fintech. They want to have a bank account for whatever reason, they want to work with a fintech. Or they want to work with a credit union. In markets where we're in Caribbean and Central America, we're the leading network, okay, in this space, right? And we work very closely with credit unions as well, because certain people want to work with the credit union, right? And then there's a regulatory umbrella that could be the gasoline to enable people the right type of incentives for businesses and people to utilize electronic channels to make payments and receive payments. As an international company, you need the legal framework. That's very important, because you will invest time, money, or nothing in a market where there's no regulation, right? We work in all types of regulatory environments. In some environments, the regulators have laws that promote electronic payments. In others, regulatory environment. One of the advantages that we have is our business model, and it's that we work our delivery channel. So I don't have a relationship with consumers, right? I don't issue or a card. I don't install a terminal or a QR code. I work with local entities, right? Like banks and fintech. And these are entities that understand the regulations. They operate businesses within those regulations. And then they ensure that they are operating within the regulatory conditions. But of course, there are markets where the regulatory environment supports payments. We have seen a lot of efforts from the central bank of Haiti. Like earlier, they just presented the Bitcoin. You know what Bitcoin is? That's the central digital currency that the central bank is about to launch.
So that's that's kind of efforts that we need to strengthen the regulatory framework. But you also mentioned that we need the fintech as well investment. We need everybody to play a role in this. Absolutely, and look, we've had a number over the last, since I've been working in Haiti, we've had a number of conversations with the electronic payments, and the group in the central bank of Haiti is very well prepared, very impressed with the work that they're leading, and we're looking forward to that. One of the well, we have general conversations with central banks. One of the general principles that we infer is, okay, how do we create interoperability, right? We know that central bank digital currencies right now, it's a very hot topic. We see a lot of activity in the space. Visa's playing a leading role globally in enabling, right? And so some of the challenges of central bank digital currency space is, how do you create utility around, once you have it up and running, right? Yeah. Right, so it's a challenge, right? Yeah. And how do you create adoption? How do you create utility for them? Yeah, it's like we have the infrastructure, but we need solutions You need the network. to be built. Right, I mean, you need the network, you need the trust of the people, so the brand, you need the network, brand. Then you need to solve real pain points for people to change behaviors, and that's one part, change people's behaviors. So one of the ways that we've been working with central banks, and when we bring in our fintech partners to support as well, so this becomes an enabler for fintech as well, is that they create this digital currency for fintech to have a wallet that holds the currency, and then there's a Visa credential that's connected to that currency, right? So that when that person goes and travels to another country, or when they receive remittances, right? Or when they want to shop somewhere where a merchant only accepts Visa, right? Mm-hmm. They, from within the same environment, the same wallet, all of their payments needs could be met. They can receive remittances, they can access fiat, they can access the central bank digital currency. So anywhere that either the digital currency is accepted or anywhere that Visa is accepted. So it's acceptable domestically, internationally, in person, online, and so it creates that interoperability that consumers and merchants need to have a thriving and electronic payment system. Thank you so very much, Jorge. That was a great conversation. So I think we need more people to be involved in that, because we have seen a lot of efforts, but we need to harmonize the effort, because I have seen a lot of projects from the fintech ecosystem. But as we used to say, we need to link this with what we call the real economy, because at the end it was a hit future. And look what happened. I don't know. Yeah, go ahead. And no one company or no one entity can do it alone. Yeah, right? that's You're limited by capital, you're limited by reach, you're limited by resources, by your brand, right? And so an open collaborative ecosystem is what's proven to work globally. And for fintech, the formula that we've seen, right, has been one of collaboration with the banks, with the networks, so that they can quickly, once they have their idea, their solution, they can quickly scale on the backs of these existing networks. Jorge, thank you so very much for your time. Thank you very much. My good pleasure to have you. Have a great afternoon. Bye-bye. Thank you. Bye. So, c'était une conversation avec Jorge, qui travaille au niveau de visa. On a parlé des difficultés, on a parlé des opportunités. Et ce qu'il a dit qui était extrêmement important, c'est que
on doit travailler ensemble et il faut que tout acteurs mettent ensemble et regarder qui ça peut résoudre comme problème dans l'écosystème et regarder sur les musiques, sur l'activité quotidienne chaque haïtien, chaque consommateur haïtien, pour que nous soyons capables d'arriver à réellement utiliser les paiements digitaux. Nous ne parlons pas de e-commerce, et parler de publier, nous sommes capables de renforcer l'histoire des paiements digitaux en Haïti. Commerce électronique, nous avons besoin de plus de robustesse, parce que ce sont des questions qui sont extrêmement importantes et pour les jeunes programmes, jeunes développeurs. Donc, nous pouvons faire partir du sommet ça et quand les conversations du établies entre les filières de banque commerciale, la banque centrale, les coopératives, les caisses populaires et les associations aussi, pour que nos conversations puissent aller, ils ont réellement technologie capable d'aider à transformation sur les paiements digitaux capable d'aider à la transformation sociale, économique et financière. Michel et ma commune là, c'est un plaisir de parler de ça. Donc, Michel, merci un peu Altema pour belle cause ça pour s'entretenir avec Lisa et merci un peu rappeler c'était les panels pour gagner après nous avons plaisir pour capable accueillir la photo qui c'est chef de département des statistiques et de la planification au niveau qu'on appelle Conseil national de télécommunications. Sans plaisir pour nous venir après-midi. Bonjour Michel et bonjour. C'est un plaisir pour moi participer à la et qu'on appelle par aujourd'hui sur le qu'on appelle la régulation des Fintech, n'a pas été Fintech qu'on appelle World Bank toujours au public là, bien qui va qu'on a dit qu'on appelle qui ça qu'on appelle. Conatel, c'est non, c'est lui qui est réguler le secteur de communication. Ça veut dire qu'il a produit une norme, mais il faut faire des normes sur l'instance locale. Notre histoire qu'on appelle les qu'on a créé en 1969, et qu'on s'est fait c'était dont monopole d'État. Nous n'avons pas trouvé des super, nous n'avons pas trouvé des médias sociaux, nous n'avons pas trouvé ça. Et au fil du temps, il a adapté, il grandit, il a accompagné la population et il y a des développements devant même dans certains domaines. Donc, dans l'espace, dans le passé, nous passons du secteur quasiment pratique de télécommunication, un secteur quasiment privé. C'est pas une générale quasiment privé. Nous passons de secteur de la difficulté AM, c'est quelques la difficulté après plus d'une centaine de la difficulté. Nous passons de un monde qui est sans collectivité et à un monde qui nous a côté c'est pas ça qui peut donner. Parce que il est possible pour nous que nous-mêmes ça, on appelle pays en 1969, le fait créé avec l'outil, avec Internet, avec nouveaux outils, en termes de régulation, ce travail quand même. Bien sûr, les OT ont un secteur qui est entièrement étatisé, pratiquement, un secteur qui est changer. Et nous-mêmes, missions, quelque part, doit avoir un secteur. Donc, les missions qui changent. Les missions obligées pour nous prendre en compte de nouveaux paramètres, de nouveaux paradigmes, parce que nous sommes nouveaux acteurs. L'écosystème secteur de télécommunication, il y a 50 ans avec l'IA. Et ce n'est pas l'Inde seulement, c'est tout le côté qui est différent. Donc, nous avons décidé d'entreprises, nous avons toutes des entités, pas d'entreprises, mais des sociaux, une société civile, nous avons quoi, donc nous obligons tout ça en compte dans l'action d'affaires. Régulation qui est là, 50 ans, c'est pas même bien dire. Et en dépit du fait que nous avons un corpus législatif qui c'est la génération de ça, mais on a tel pour le faire face à changement
et pour avoir des réponses à des problèmes qui posent liés à la croissance et à la changement mécanique de patients, mais au fil du temps, toujours réussir à adapter et développer à la satisfaction de principaux participants. Je dirais à parler Fintech, finance, technologie et qu'on appelle placé dans le débat. Je dirais qui gens qu'on appelle et bien qui work qu'on appelle capable de jouer dans sa capacité, régulation, Fintech dans l'outil. Et le mot à Fintech, il loue avec l'espoir, mais tout avec certains potentiels culturels. Dans les faits, Fintech, et c'est fusion de mots, financial technologie, et particulièrement toujours existé, mais la finance toujours fait une utilisation optimale de telle technologie qui paraît de brouiller de ce organisme mondial travail et pour les protocoles qui sont utilisés à les dernières technologies blockchain pour sécuriser l'information, la finance toujours utilise les technologies. Ça qui change vraiment, c'est l'échelle. C'est-à-dire que ce n'est pas un individu qui déplacé à aller dans une institution financière pour faire une transaction, c'est possibilité pour que dans une seconde, il y ait 100 millions d'individus qui ont fait une transaction de la CAIO dans la rue. Il y a ça lié à l'innovation technologique, lié à la démocratisation des outils. Aujourd'hui, et mon téléphone cellulaire, ils ont bien comme c'est un bagage qui est à la portée de tout le monde et qui c'est une qui est distribuée, c'est-à-dire via la technologie mobile, via Internet, il est possible pour nous, et même si ce n'est pas dans le smartphone, nous sommes capables de faire des actions, nous sommes capables d'engager dans des activités. Le volume, effet volume dans le dispositif, c'est peut-être ça, et bien des initiatives comme ça, qui vous permettent de, nous garder ça qui fait, mais tout nous garder ça qui fait. Dans le cas de régulation financière en Haïti, il y a deux institutions qui sont en première. C'est seul même qui est, mais il y a vraiment en première. C'est PRH, régulateur secteur financier, avec CONA. Nous parlons de c'est tout autre acteur qui est capable, étatique ou non, nous participer. Mais en première ligne, on est une institution. CONATEL lui-même, lui, là pour réguler le réseau de télécommunications. C'est-à-dire que comme c'est là, il y a un régulateur qui ça peut passer dans le tuyau, la PRH, qui réguler les fluides nationaux, et puis un régulateur qui vient apporter le tuyau. Est-ce que tu as ou non? Est-ce qu'il n'y a pas de fuite? Est-ce qu'il est passé suivant? Exactement. Donc, on a les ces réseaux de télécommunications. Comment on peut dire ça? Il établit des normes, il établit des règlements, et il là aussi mais c'est work, on n'appelle pas réguler. Monsieur X est capable de décider des institutions nouvelles, tel service à caractère financier. Nous-mêmes, ça qui est important pour nous, c'est est-ce que les outils qu'il y a utilisés pour permettre que le plus de monde possible à service ça, on a la norme que nous gagnons et décider de faire. C'est vraiment ça. On a regardé l'objectif que nous a signé la Conseil national de télécommunications qu'on appelle le cadre de régulation Fintech. En fait, l'objectif de mission, c'est réguler les réseaux, c'est des objectifs liés à protection des réseaux, protection d'abord consommateurs, c'est-à-dire que nous encourager acteurs et nous-mêmes nous mettons et nous travaillons sur nous renforcer des normes qui y a sécurité réseau. Nous travaillons avec acteurs en ce qui a à l'extension réseau et ça va permettre de Fintech, la vie, services financiers, ça inaccessible à plus de monde. Nous travaillons et nous travaillons dans une situation de difficile pour la comme par la mission,
on travaille tout sur l'accessibilité des réseaux. Donc, c'est la principale mission, c'est une activité de protection des consommateurs, la protection des réseaux, cybersécurité et autres. C'est une activité tout de accompagner l'extension des voies et l'accessibilité des voies le plus de monde possible. Nathalie, pendant ce semaine, ça qui a fait qui est victime de sur Internet, et c'est pas une fois, ça a répété. Je veux dire, c'est Nathalie Fintech en outil qui est lié à modèle, par exemple, du modèle d'investissement. Ça, on peut utiliser dans le système, par exemple. Je dis à qui regarde qu'on a fait sur ça, et ça fait pas de questions, ça pour axe d'intervention comme ça. Ou avant de sur la prévention, on va regarder dans ça, bien souvent, c'est des autorités de régulation financière qui peuvent venir avant. Depuis ça, c'est d'abord un service financier. Nous bien développé ça, ou après, c'est surtout à l'étranger. Après, d'abord, c'est l'autorité de régulation financière. L'autorité de régulation des lois, les-mêmes préoccupations premières, l'autre préoccupation première, c'est qualité service aux opérateurs qui a géré les réseaux sociaux. Première préoccupation, c'est sécurité au niveau de transmission, assurer la transmission par le public. Maintenant, en ce qui a trait à service là en lui-même, c'est-à-dire le fait de payer l'argent, recevoir l'argent, c'est en deuxième niveau. Et c'est le plus souvent régulateur financier. C'est tout à fait normal. Parce que Fintech, c'est une fusion liée, c'est une fusion technologie avec services financiers. Donc, il exige une régulation plurisectorielle. C'est nature humaine qui exige ça. Il y a plusieurs entités qui obligent, parce à cause de la profite des services. Finance, assurance, banque, prêt, dépôt, sans compter bien qu'il y a avec des technologies c'est des services publics qui sont disponibles sur les réseaux, une activité mining, blockchain. Donc, il y a un bagage qui tombe sur tel régulateur, il y a un bagage qui tombe sur tel. Pour l'intervention, axe d'intervention, c'est d'abord assurer que nous maintenons le réseau en état de fonctionnement. Ce qui est une gageure, ça veut dire. Pour l'intervention, il y a bataille des présidents pour assurer le réseau en état de fonctionnement. C'est bataille pour assurer que nous joignons une qualité de service qui permet que nous capables de l'utilisation. Parce que sans ça, les développeurs X et entreprises qui peuvent avoir toujours une bonne idée, avoir toujours créer un produit ou un service financier de qualité, mais si par exemple ça, nous ne pouvons pas jouer une donc nous-mêmes, nous assurons que la bataille, c'est volonté pour que ce n'est pas ça. Ce n'est pas évident, mais jusqu'à présent, le bagage que nous avons fait, c'est assurer que nous avons une réglementation qui accompagne le développement privé, accompagne toute activité qui est un métier numérique. Donc, c'est peut-être ça que des initiatives qui apprennent, qui est liées par exemple à la formation. On a toujours engagé dans la formation, ensuite du laboratoire, pour y avoir en particulier cette formation. Il y a des projets qui sont en cours. Bientôt, mettez en place un environnement légal, réglementaire, qui fait que les acteurs, les qui veulent entrer, se sentent à l'aise. C'est on va dire actuellement la fait. Et à ce titre, on appelle les développeurs de travailler avec les très ouverts pour que nous établissions un environnement légal et réglementaire. Qui est un pays qui nous réussit à faire téléphonie, nous réussit à faire Internet et nous accompagner dans les premiers services de cash,
Nous avons des expériences, nous participer activement et nous permettre de rentrer parce que nous avons une opportunité qui gagne pour que le service soit en Haïti. Pour raison simple, la permettre croissance et de communication et non pays qui ont des problèmes d'inclusion financière pour Haïti, la vraiment permettre que nous développions ça et nous permettre de nous aussi inclure dans Haïti. Parler de Fintech, parler de révélation, qu'on a qui ça, prochaine et perspective nous là, c'est nous avons des travails qui en cours au niveau de régulation, de réglementation. Et nous avons joué des pieds et des mains pour que nous renforcions ce qui existait là et que les pays et favorables encore à utiliser nous travaillons sérieusement pour les éducation et pour les formations. Nous encourager et qu'on n'appelle pas là pour faire formation ou dans notre technologie, mais tout le monde qui est en activité, ça a toujours joindre mon écoute, mon encouragement et applaudissement qu'on appelle. Donc, lui-même, on parle d'un centre de formation pour la. Donc, c'est tout ça que c'est prochain. C'est même fondamentalement, ça qui est important, sur ces détails, le plus important, c'est le renforcement du cadre réglementaire et des télécommunications. C'est ce que ça va. Et nous parlons de pessimisme, mais à qui ça qu'on appelle arrêter dans sa culture avec l'implémentation, Fintech en Haïti? Bon, seul peur, c'est que nous ne pas la communication avec nous bien. Donc, nous pas aucun dans ce sens-là. Bien sûr, et en tant que tout l'État, l'offre un texte de loi, c'est le Parlement, on voit le Parlement, mais nous avons des outils tout, et c'est avec le travail, c'est le règlement, que le secteur toujours accueille favorablement, le secteur très demandeur, et nous toujours pour accompagner le secteur de l'État. Merci, David Lafontaine, pour cette présentation ensemble avec nous aujourd'hui à la 8e sommet Fintech là. Nous avons parlé de régulation qu'on appelle les autorités en la matière, comme on appelle l'État régulier, ça veut dire en Haïti. Merci pour partager ça. J'espère que nous avons encore parler plus. Peut-être une nouvelle édition Fintech là l'année prochaine. D'accord. Merci à vous, David Lafontaine, et puis Alsa, et espérer tirer profit de l'échange que nous pouvons donner avec Conatel. Donc, l'idée, les amis, on a pratiquement fait échanger aujourd'hui à la 8e édition Sommet Fintech en Haïti. Non, les cas sur ordinateur, ça, mais ma plus. On commencer avec Jean-Marie Altena. Altena, vous êtes là? Avec présentation-là. Et pour que l'hypothèse éclaircissement qui était nécessaire pour l'écosystème Fintech là, en général par rapport à la question de la régulation. Merci, Altena. On va passer au micro avec les sénateurs pour capable conclure, Ouais, bon côté question parce que on aime le virtuel. Pas la question pour lui. Ok, pas de timide. Il y a une édition, Jean-Marie Altena qui sera parlé, qui sera conclusion parce que nous satisfaits. Bon, mon cher, écoutez, effectivement, nous avons dit, l'agro événement, ça va me satisfaire. Et surtout que, il y a deux problèmes. Mais bon, écoute, nous comprenons et il faut avancer. Mais niveau satisfaction, surtout, c'est engouement, qualité de présentation, nous avons dit tout, intérêt. Public pour ce sujet parce que nous avons une quantité de monde qui était sur ce moment-là et c'est vraiment intéressant.
et nous voyons que il faut que nous disions au niveau de satisfaction par rapport à la réalité qui en Haïti aujourd'hui, oser faire 8e édition ça, et pour moi, il était plus en jeu que Covid là. Mais non fait, donc le public va peut-être tirer lui-même la conclusion, mais on a essayé de notre mieux et nous espérons que le public là va retourner sur le contenu, étudier particulièrement, investisseurs, dans la Fintech pour suivre ce qui est passé, ce qui est discuté, qui sont capables d'utiliser l'information, ça va capable d'avancer dans le business. Bon, nous ne pouvons pas parler trop de satisfaction, mais quand même, on a pu boucler la journée. À regarder. Bon, c'est pas facile. Voilà. La condition pays a évolué. C'est un bon défi. Ouais. Et chiffre là, 51 panels, c'est bien de la solution. Là, jusqu'à maintenant, ça fait. Ouais. Vous avez vu? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ça, voilà, sous la nuit, voilà, Ça, c'est pas mal. Oui, ça me va. Il faut nous venir identifier, mais c'est pas pour les bagages de même. Juste mettez ça. C'est pas que on plus que sur le vocabulaire, non, mais c'est ça qui nous fait que toute semaine. On vient avec la toute ça, on a pas les intervenants qui sont tout est réalisé avec l'école technique avec l'université ensemble. L'université a discuté pourquoi tout le monde sur le plat de l'antibiotique. Ça veut dire que c'est théorie. Théorie veut dire que si on parle de tout ce qui connecte nous à système et pour capable d'aller bon service pour il faut que fluide, particulier, l'argent, permanent, investissement, dans le passé, dans le passé, et par contre, ça existe déjà, et qu'on a fait avec là, parce que ça, c'est connu. Parce que il faut travailler avec le chaque activité, entre deux. C'est que le code central a travaillé qu'on a fait pour que on garde les engagements, on est des millions, il y a tout cette culture de taille. On garde les engagements à 4 les affaires, on a des départements de police. Et sans doute collecté, il va prendre le central de l'État. Vous savez, il y a l'inventé dans Noah va gagner que le 5 ou 20 dans sa prêté, dans 12 gouttes là, dans 18 gouttes là. Dans 18 gouttes. Noah va 5 ou 20. On va regarder la typologie de 3 ou 10. Il va regarder en bas, il va consulter à cause des chocs que les éléments et vont développer. Donc, l'addition des 4 départements, c'est le 4 jours, il y a 600 4 départements. Il y a 6 000. Ça veut dire que nous, les ça va donc, c'est une statistique. Avec l'analytique qui va pas, nous, ça peut qu'on appelle supposé assurer l'implémentation, faciliter l'infrastructure, connecter les liens, d'abord le pays à la connecter. Et comment pour l'argent va circuler pour travailler avec les on va pas les gens financiers, les gens financiers. Les 6 départements qui auraient censé être leur pays. Les 6 départements, ça ne va pas travailler, on va avoir activité, pas un argent à circuler à travailler. Mais vous avez des migration, des systèmes migratoires. Lorsque vous avez des problèmes, sur des problèmes, lorsque sur des problèmes, ils vont faire une balance. Ils n'ont pas fait. Donc, là, il fait beaucoup de concentration sur le ça arrive, pas circuler.
de tout espace. De tout c'est pas une question de sécurité. Dans la vie, pour nous, particulièrement, nous avons un projet parce que tout le monde. Et si ma femme a dit ça, nous voyons que si ma femme a dit que les plus pauvres de la pays, comment ça explique? Il va prendre l'Ouest, il va prendre l'Ouest. Peut-être qu'il y a un stade de côté, une activité économique, et les plus pauvreté, plus extrême pauvreté. Nous-mêmes qui avons l'argent, censé vivre en situation de sécurité. Ça va passer dans le pays. Donc voilà la nécessité pour nous encourager la financière. La nécessité pour qu'on atteigne capacité, par exemple, nous regarder les coopératives, parce que nous disons que ce n'est pas plus apporté, c'est bon pour nous. Nous disons que pas la capacité de la société pour que nous avons sa capacité pour nous aider. C'est parce que je dis, l'obligé à payer cash. Or, nous qui voulons l'argent pour nous, c'est les États-Unis. On n'a pas de l'argent. Les États-Unis doivent faire presque moins. On peut moins. Avant, il faut se voir très bien. Mais si on y a assez d'importance, libérer la cash. Washington va dire que c'est comme la dia, pour le si que. Alors, on va utiliser ça dans Exactement. Si on a fait avec le travail, et c'est pas pas de l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale de World, l'éducation nationale, l'école, il ne faut pas faire mais ça, tout ça va vite la même du monde. Tout la vie de la maintenant, on parle de l'argent. Tout la vie de l'argent. Donc, ce qui signifie que le ministère de l'Éducation nationale de World, qu'on appelle la capacité de ce gars qui n'est pas une institution. Si nous-mêmes, comme individuellement, je vais donner la une bonne voie, tout d'autres, les là, il n'a pas d'énergie, c'est pas nous. Même si on a la capacité de voir, même si on a la capacité de voir, c'est pas capable de. Et c'est ça qu'on est allé automatiquement, à savoir l'énergie renouvelable. C'est pas bien. Parce que si on a l'énergie fossile, qui n'est pas payer la petite subvention, donc il y a un déficit de ça, il y a un déficit de il y a toute la inflation, donc il y a l'énergie renouvelable. Donc, les deux sont comme ça, c'est accéléré. 9 millions de gens, et 7 millions qui fallait accès, et 9 millions qui fallait accès à 17 millions. Tout ça fait tout à là, c'est la vie, si le point d'entrée en amont va les supprimer. Pour la tête de sécurité là, votre santé est tout travail, mais c'est pas le bon. Pour nous, le plus important, il faut que nous soutenions. Parce que si il y a 25 centimes, il va avoir après chaque jour, 10 centimes, il reste dans le papier. Soixante centimes dans 60 centimes. Vous avez la vie, tout est dans la vie. Avec les autres, même dans le destin, même dans la vie, tout est dans la vie. Avec les autres, même dans le destin, même dans le destin, dans l'estation de 10 centimes. Il faut que nous dégagions plus fort la créativité. Si on a des équilibres, il y a un physique duré. Depuis que j'ai deux pieds, il va y avoir 4. Il va y avoir 4, il y a un physique duré. Donc, même comment on fait, on va pas parler de tout ça, on va pas parler de
humain, le capital humain, si nous devons mourir la taille, si nous devons mourir la taille, il faut que nous appelle bien toujours les finances que nous devons accélérateur de l'économie qui va permettre de vivre le même développement, le même développement. Tout ça nous peut aider à exister la vie de l'économie. Et évidemment, politique santé. Il faut que toute politique santé, politique dans le système, acteurs avec des personnes qui sont là, c'est 11 mots, chaque numéro de bateau, et il y a des support, pour faire une mobilisation similaire qui va parler de développement. J'espère que vous avez résumé pour nous de ce moment-là, et puis nous allons là, jusqu'à ce moment-là, nous allons faire une bonne idée, vous allez donner à l'école là, pour la concentrer simplement. Si vous faites, on va concentrer simplement sur le service que la fait, mais on va de pays à la si nous accélérons le système. Une grosse opportunité avec la vie, avec la vie, il est passeport, non? Oui, il y a des passeports. Même si nous avons la vie, on est que aux États-Unis, on programme de commencer à faire des milliards parce que nous avons bon métier. Plus que 350 milliards de dollars de l'État, parce que les États-Unis, ça a été plus de 300 milliards. Toute la raison de la fonction de l'État. Le monde est bien placé dans un beau projet qui a fait aux États-Unis. Canada, il y a 1 milliard. Mais même si le Canada est là, comment tu sous-traites certainement Rad, Mario, il y a un peu de sous-traitance. Il y a des solutions, le modèle là, qui va possible. La vie, il va aller l'édition, il va aller combattre. Tout ça, ça va être dans l'outil pour la vie. Nous avons compétitivité si nous avons des collectivités, nous avons du pays, nous avons la faire plus que tout ça. Je dis il faut que bonne ça n'a pas là. Qui parle si nous avons là, quelques éoliennes, quelques panneaux solaires, puisqu'on y a mis accès à nous avons une bonne vie de production. Donc, après tout produit, là, nous avons si tu commences à faire un peu de marché, tu as besoin d'un bagage de capacité de voilà comment tu peux ça fait quoi ça va être pas plus ça va avec Dieu que tu vas retourner dans l'école là de votre esprit entrepreneurial et technologie expérimentale. Voilà, nous arrivons, on va parler de la avec Sommet Fintech, parce que c'est un engagement et félicitations pour l'initiative là. Encore une fois, nous connaissons l'équipe Profit là, rejoint une croissance pour côté Sommet Fintech là et la condition est extrêmement difficile, de plus en plus. Et nous vraiment espérer que avec des jours meilleurs, avec des approches, que l'écosystème que partie prenante a engagé pour capable d'améliorer la vie sociale, économique et financière de la population. Parce que la technologie agrandie, les trois places, jeunes nous gagnent, nous arriver dans le moment pour que réellement des engagements pour transformer l'économie. Donc, pour dire, nous avons besoin d'énergie, technologie et tout à gérer, mieux gérer l'énergie. Donc, il faut des politiques dans tout secteur, particulièrement dans le secteur de la technologie, pour que nous faisons transformation. Et pas gagner argent là, pour nous faire depuis longtemps, nous croyons que c'est un engagement par nous pour capable avancer avec les acteurs. Nous vivons. Merci Michel, merci à tous les participants qui ont parlé. Ouais.
Oui, des petits de ça. Du courage, donc il doit tomber là, n'a pas de partir à Non, nous voyons équipe sous notre table pour tout. Et Madame Jacquet qui se dit félicitations. Ah, merci. Marie-Gérard Israël, Guillaume, nous avons excusez-moi. Comme le diaspora c'est c'est un Haïti, donc nous avons des espoirs avec la possibilité de désolation. Mais avec le monde positif, vous voyez que c'est important. Merci à vous, merci Kessner pour l'initiative ça, on a cassé la révolution. Merci à vous, c'est qui parle de par exemple, vidéo, équipe protocole là, merci technique là, et j'ai fait des placements, on a remercié encore sponsor avant d'aller, profit de consulting, de croissance, ministère de l'économie et des finances, qu'on appelle, Conseil national de la communication, développement de la République d'Haïti, de poche au Canada, Magie 9 et tout le monde qui décide d'aller voir capable de suivre l'huitième édition sommet de là. Merci un peu, la caserne de la prochaine, l'autre édition Fintech. Bonne animation. Merci. Hello? Commence. J'ai déposé tout bas, écoutez, il va déposer.
Fuck. Puis tout chargé. Je vais montrer ça, charger ça seulement avec un petit capteur. Ça me mettre une. Oui, oui. Et puis deux batteries. Bon batterie qui vont m'abouler, naturellement. C'est pour me s'expliquer. Ça qui m'a boulé, c'est là, c'est basé en bas. Ça va vous. Ça nous regarde ça qui est la boucle à boucler et côté Bario. Bario? Non? Eh, ça me fait pas me sauter là. Côté me sauter devant moi là. Ah, je vais essayer, monsieur. Ah ouais, là, je ne vais pas le dire. Non, il va tomber, mon cher. Non, si on m'a mettre tout ça, mon cher. Oui, encore désolé pour ce matin. Tu drive. On drive, mais là, pour parler vers l'autre côté, parce que je dis, moi, je ne vais pas boire image demain, peut-être, faut me traiter ou faut me clean. Non, c'est un bout de partie, je n'ai pas besoin de tout. C'est moi qui dois couper une boîte, c'est ma partie comme là. Pas besoin de ça. Je me dis, Jean-Marie, il faut le parti bit comme ça, je me poste une balle pour c'est au job à besoin. mais celle ça me pas déplacer là.
Attends, monsieur. Balé fait là, non, même. Qui m'a bail ça? Bala non même là, il est belle non même même. Tout à l'heure, devant là. Oui, même pas déplacer à l'autre côté, mais bala là. Ouais, là, t'es well. Sorry, well. Qui aime pas faire bon parti? Bon, tout fichier, mais on m'a coupé, m'a juste m'a pris partie besoin. M'a posté le nom, mais tu as besoin. Pas dit qu'il fait ça, Ah, c'est fais-moi confiance. pas empêcher BH pour en faire, mais bon, il faut me demander. C'est dit non, il faut le traiter, il faut c'est ça. Je ne sais pas comment faire traiter, je ne sais pas traiter. Même si je stream, je fais Facebook, je fais YouTube, je fais. Je prétends que je fais ça. Zoom, oui, finalement, Zoom là, tout ça que fait sur Zoom, je fais. Je finis pas là avec Zoom. À la dernière minute, dans les Facebook, YouTube, dans les posts. C'est la poste. Boa de cowboy? Mhm. Nous pas une bonne idée. Merci beaucoup, comme la chambre. Go caméra, go caméra. Eu vou dar o problema. Ah. Eu acabo de falar tudo tal, eu tinha já acabou de fazer tudo. Se ela não der nada, eu queria levar uma lá. Badung. Confused. E je dis là, qui ça professeur, saluer tout. Et chef projet, Bon, baga edit, so obligé de tout fichier ça. Non, ma Abu Malde como que lá. Merkan sen ma porta memória. Ele vai te citar. Não. É mon na fel bi, é mon na fel bi.
Mais pas tout ça, il va c'est parce qu'elle a converti. Oh, on peut même camper YouTube là. Il y a n'importe 10 balles à la fin. Je check ça. Il y a n'importe 10 balles à la fin. Peut-être beaucoup.